Hello and welcome back to my channel. Ang topic natin sa video na ito ay ang tungkol sa short circuit current calculation using point-to-point method. Ang point-to-point method ay isa sa pinakamadaling paraan para makalculate ang short circuit current sa anumang point sa ating single line diagram. Bago tayo magsimula ay gusto ko muna pasalamatan yung mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pakihit na yung subscribe button at yung like and notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang videos. Maraming salamat at umpisahan na natin. Ang short circuit calculation using point-to-point method ay popularized by Cooper Bussman by Eaton. So to illustrate yung buong process ng pag-calculate ng short circuit current using point-to-point method, gagamitin natin itong single line diagram na to. So dito sa single line diagram na to, pinapakita yung mga components ng ating power system, katulad ng transformer, yung ating cable, meron tayong bus bar, and then cables uli, and then non-motor loads represented by a single panel board, and then one or more motor loads represented by single motor sa ating single line diagram. So gagamit tayo rito ng iba't ibang formula para makuha natin yung mga short circuit current sa iba't ibang points sa ating single line diagram. So ipapakita ko sa inyo rito yung mga step by step na procedure. So tingnan muna natin yung mga given na data sa atin para sa calculation ng ating short circuit currents. So sa transformer, meron tayong 500 kVA na transformer 3-phase, 11 kV slash 480 volts. So 11 kV sa primary, 480 sa secondary. Ang impedance, ang percent impedance rather is 5% plus minus 10%. And then meron tayong cable na nagko-connect sa secondary transformer papunta sa ating bus bar. So 2 by 600 kc mil copper in rigid conduit, 450 feet yung haba. Okay? And then from the bus bar naman, meron naman tayong cable papunta sa ating panel papunta sa non-motor loads, 220 feet, 1 by 4 over 0 AWG copper in rigid PVC. And then papunta naman sa motor ay meron din tayong 220 feet ng cable which is 1 by 300 kc mil copper in rigid PVC. Okay? So sa ating motor, meron tayong 25 horsepower, 3-phase, 480 volts AC motor. Okay? So calculate muna natin yung fault current sa point 1. And then, susunod natin yung 0.2, 0.3, and 0.4. So, for fault at 0.1, so, step 1 natin is to calculate yung full load current sa secondary ng ating transformer. So, calculate the FLC of transformer at secondary. Okay, calculate the FLC of transformer at secondary. So, ang ating I ng transformer is equal to yung kVA which is 500 times 1,000 divided by square root of 3 dahil 3-phase, square root of 3 times yung ating line-to-line voltage which is 480 sa secondary. So, times 480. Okay. So, that will be equal to 601.407. Okay. So, ngayon, dahil meron na tayong full load current sa secondary ng ating transformer, ang susunod nating i-calculate is yung multiplier. So, yung multiplier na makukuha natin is, ayun naman yung i-multiply natin sa na-calculate nating secondary current, full load secondary current ng transformer. So, ang ating multiplier is, let's say, dahil i-calculate natin yung fault current sa 0.1. So, yung mga multiplier natin is lalagyan natin ng subscripts na 1 or 2, 3 or 4 kung saan tayo nagka-calculate ng fault current. So, in this case, sa 0.1 muna tayo. So, multiplier M sub 1 is equal to yung 100 divided by percent impedance ng transformer times 0.9. Okay?
So, ang ating percent impedance is 5. So, lagay natin dyan is 5. Ngayon, saan natin nakuha itong 0.9 na to? So, itong 0.9 na to ay nanggaling sa, sa UL 1561. So, ang sinasabi sa UL 1561 ay yung mga transformers daw na 25 kVA and larger have plus and minus or plus minus 10% impedance tolerance. And then short circuit amps can be affected by this tolerance. Therefore, for high-end worst case, multiply percent Z by 0.9. So, i-consider natin dito yung high-end worst case scenario. Kaya, doon nanggaling yung 0.9. Okay? So, ngayon, i-substitute natin yung ating mga values. So, M is equal to 100 divided by ang ating percent impedance ay 5 times 0.9. Okay? So, M.1 is equal to 22.222. Okay? So, ngayon, meron na tayong multiplier sa 0.1 which is yung M1. So, ang gagawin natin dyan ay i-multiply natin itong na-calculate natin na full load current sa secondary ng transformer by the multiplier M1. So, magiging short circuit current sa 0.1 is I.SC1 equals I sa transformer times M1. Okay? Substitute natin yung mga values. So, I.SC1 is equal to 601.407 times 22.222. So, therefore, yung ating short circuit current sa 0.1 which is I.SC1 is equal to 13,364.59 amperes or 13.36 kiloamperes. So, ayan yung ating short circuit current sa 0.1. Okay. So, para naman sa ating fault at 0.2, mag-introduce tayo ng dalawang formula. Yung formula ng F factor at yung formula ng M factor or yung multiplier. Okay? So, for fault at 0.2, ang ano natin, step 2, calculate the F factor. Okay. Calculate the F factor. So, ang formula natin sa F factor is F is equal to square root of 3 times length times I SCX divided by C times N times yung V line to line. Okay. So, yung L is yung length in feet nung conductor mula rin sa previous fault point papunta rin sa fault point na kinakalculate natin. Which is, in this case, is 450 feet. Okay. From there to here. Ngayon, yung ating ISCX is yung short circuit current dun sa point preceding yung fault current na point na kinakalculate natin. For example, dito sa point 2, ang short circuit current natin preceding point 2 is yung short circuit current at point 1. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating ISCX dito sa point 2 is yung short circuit current sa point 1. Ngayon, pagdating naman dito sa ating point 3, pagkakalculate natin ng F factor sa point 3, ang ISCX natin is yung ISC2. Pagdating naman dito sa short circuit current, F factor sa point 4, ang ISCX natin is yung ISC2 pa din. Kasi ayun yung point na preceding dun sa fault point na kinakalculate natin. Okay? And then itong C value naman is, ito yung C value ng conductor na makukuha natin sa table. And then yung N is number of parallel runs. And then yung VLL is yung line-to-line voltage dito, which is 480 volts. Okay.
So, para hindi tayo malito sa paggamit ng formula, kung saan tayo nagka-calculate ng fault current, yung mga formula natin sa F tsaka sa M is lalagyan natin ng subscript ng katumbas nung fault point na na-calculate natin. So, for example, dito sa point 2, so lahat ng formula na yan, lalagyan natin ng subscript na 2 para hindi tayo malito. Pwera lang dito sa ISC. Okay? And then yung VLL naman is constant na 480. So, kahit na wala ng subscript yan. Okay? So, ang mangyayari dyan is F2 is equal to square root of 3 times L2 times I SC1 divided by C2 times N2 times V. Okay? So, ayan yung magiging formula natin. So, lagyan natin ng values yan. So, yung L2 is yung 450 feet. So, L2 equals 450. And then, yung ating ISC C1 is nakalculate na natin kanina yan. And then C2, so yung ating C2 is manggagaling sa table na to. Okay? So, merong corresponding table para sa multi-conductor cables. Pero itong conductor na ginagamit natin dito sa example is mga single conductors. So, dito tayo sa table na to titingin. And then, yung ating conduit para dun sa cable na yon is rigid conduit. So, dito tayo sa steel na column. Okay? Meron din para sa non-magnetic yung mga PVC. So, dito tayo sa steel. And then, dahil yung ating system voltage doon is less than 600 volts, which is 480. So, dito tayo titingin sa column ng steel and 600 volts. Okay? And then, hahanapin natin yung size ng ating conductor, which is 600 kc mil. So, ito yung 600 kc mil sa row na yan, and then still under 600 volts. So, ang C value natin is 22,965. Okay? So, ang ating C value is 22,965. Okay? Ang susunod naman natin is yung N2. N2, which is equal to 2 kasi 2 parallel runs. Okay? And then, yung ating VLL is equal to 480 volts. Okay? So, kapag sinubstitute natin yung mga values na yan sa ating formula, F2 is equal to square root of 3 times 450 times ang ating ISC1 is na-calculate na natin kanina, which is equal to 13,364.59, and then divided by C, which is 22,965 times 2, and then times 480. Okay? So, ang magiging sagot niyan is 0.472. Okay? So, yan yung F factor para doon sa point 2. So, gagamitin natin tong F factor na yan para makalculate naman yung ating multiplier. So, ang ating multiplier is multiplier 2 is equal to 1 divided by 1 plus F2. Okay? So, ang general formula is multiplier is equal to 1 divided by 1 plus F. Pero dahil nilalagyan natin sa subscript para hindi tayo malito, so, ito yung ating formula sa M2. So, i-substitute natin yung value nung F2 na nakuha natin. Okay? So, M2 is equal to 1 divided by 1 plus 0.472. Okay? So, therefore, ang ating M2 is M2 equals 0.679. Okay? So, yung ano na yan, yung M2 na yan na nakuha natin, 0.679,
gagamitin naman natin yan sa formula ng ating short circuit current sa F2. So, para makuha natin yung short circuit current sa point 2, so I SC2 is equal to I SC1, yung short circuit current dun sa previous na fault point, times yung multiplier natin dun sa point na yon, which is M2. Okay? So, substitute natin yung values na yan. I SC2 equals, yung nakuha nating current kanina is 13364.59 times yung M2, which is 0.679. Okay? So, I SC2 equals 9076.194 amperes. So, ayan na yung short circuit current dun sa point 2. So, napapansin natin na habang lumalayo tayo sa source is lumiliit yung ating short circuit current kasi nagkakaroon tayo ng impedance dun sa linya. So, para naman sa ating fault at point 3, basically ulitin lang din natin yung procedure na ginawa natin sa pag-calculate ng fault at point 2. So, kukunin din natin yung F factor, tapos kukuha tayo ng mga C values sa table, and then kakalculate natin yung multiplier M, and then multiply natin sa fault at point 2 kasi ayun yung fault dun sa beginning of the circuit. Okay? So, gawin natin yan. So, for fault at point 3, step 3 na tayo. So, F is equal to, so F the 3 na tayo rito. Kasi na-define na natin yung formula kanina. Is equal to square root of 3 times L3 times yung ating ISC2 divided by C3 times N3 times VLL. Okay? So, kunin natin yung values ng mga yan. Yung ating L3 is equal to 220. Yung ating ISC2, which is na-calculate na natin kanina. Okay? And then yung ating C3 is manggagaling sa table. Okay, tingnan natin yung table. So, ito yung ating table. Ang ating conduit para dun sa cable na yon is rigid PVC daw. So, non-magnetic. Okay? So, under 600 volts dahil 480 volts yung ating voltage. So, dito tayo sa column na to titingin. And then, yung ating size is 4/0 AWG. So, makukuha nating value is 16,673. Okay? So, yan yung gagamitin nating C value. So, yung ating C value is 16,673. Okay? And then, yung ating N is equal to 1. Kasi isang parallel run lang yung ating cable. And then yung ating VLL is equal to 480. Okay? So, substitute natin yung mga values na yan. Ang ating magiging F3 is equal to square root of 3 times 220 times 9076.194 divided by C is 16,673 times 1 times 480. Okay? So, ang ating magiging FI, F3 is equal to 0.432. Okay? And then, gagamitin natin yung F3 na yan sa pagkuha naman ng ating M3. Is equal to 1 divided by 1 plus F3. Okay? So, which is equal to 0.698. Okay? So, ayun yung magiging multiplier natin ng M3. So, katulad nung una, yung M3 na yan is i-multiply natin dun sa
fault point sa 2 kasi ayun yung naunang fault point. So therefore, ang magiging ISC3 natin is ISC3 equals ISC2 times M3. Okay? So, substitute natin yung mga values. The SC3 equals ISC2, which is 9076.194 times ang M3 is 0.698. Okay? So therefore ang ating magiging ISC3 ay 3 equals 6337.471. Yan yung ating short circuit current sa point 3. So, para naman sa ating fault at point 4, for fault at point 4, so gagawin lang din natin basically yung ginawa natin sa step 3. So, step 4 na tayo. Calculate natin muna yung F sa 4 is equal to square root of 3 times yung ating length sa point 4 is equal to 220 feet din. So, 220. So, lagay muna natin yung formula. Times ISC2 pa din. Kasi, dito sa point na to, yung preceding fault point is yung 2 pa din. Okay? So, wag tayong malilito ron kasi baka malito na yung point 3 ang gamitin. So, hindi yun yung gagamitin natin. So, point 2 pa din. Okay? So, divided by C4 times N4 times BLL. Okay? So, kunin natin yung mga values niyan. L4 equals 220. Yung ating ISC2 equals 9076. And then, yung ating C4, which is kukunin ulit natin sa table. So, dito sa table natin, titingin ulit tayo sa non-magnetic under 600 volts column. Kasi, yung conduit natin doon is rigid PVC. Okay, so 600 volts, non-magnetic. And then, yung size ng ating conductor is 300 kc mil. So, dito tayo titingin. So, ang makukuha nating value dyan is 2868. Okay? So, substitute natin yung value na yon dito sa ating C4. 2868. Okay? And then, yung ating N4 equals 1. And then, finally, yung ating VLL equals 480. Okay? So, pagka sinubstitute natin yung mga values na yan, magiging F4 equals square root of 3 times 220 times 9076.194 divided by 2868 times 1 times 480. Okay? So, ang ating lalabas na F dyan is F4 equals 0.345. Okay? So, gagamitin ulit natin yung value na yan para makuha yung ating M. So, M4 equals 1 divided by 1 plus F4. Okay? So, is equal to, so let's say, substitute natin yung values. 1 divided by 1 plus F4, which is equal to 0.345. Okay? So, therefore, ang ating M4 is equal to 0.743. Okay? So, gagamitin ulit natin yung values na yan para makuha natin yung short circuit current natin sa
fault point 4. Okay? So, para sa ating I as a point 4, ISC4 is equal to, so medyo magiging iba yung ating formula dahil may motor tayong nakakabit doon. So, imbis na yung ano lang, yung ISC2 times M4 lang, isasama natin yung motor contribution. Okay? So, ISC2 times M4 plus yung ano, yung motor contribution, which is designate natin ng IMC. Okay? So, ang formula natin sa IMC or yung motor contribution is IMC is equal to 4 times FLC ng motor. FLC motor. Okay? So, kung more than 1 yung motor natin, so i-add lang natin yung mga FLCs ng mga motor na yon. Then, multiply by 4 ayun yung motor contribution. So, saan ba nanggaling tong formula na to na 4 times FLC ng motor or summation of motor rated currents? So, galing yan sa IEEE Std-551 or yung Violet Book. So, motor short circuit current contributions for typical groups of low voltage motors lacking detailed information may be estimated at 4 times the summation of motor rated currents. Paano ba natin kinukuha yung FLC ng motor kapag given tayo ng rating, ng phase at yung voltage? So, titingin tayo sa table sa PEC. Okay? So, tingnan natin yung value ng full load currents. So, ito yung table sa PEC para makuha yung full load currents ng motor. So, dahil 480 yung voltage natin, so titingin tayo sa 460 dahil nominal yan. And then 25 horsepower. So, 34 amperes yung ating full load currents dun sa motor na yon. Okay, so gagamitin natin yung FLC na yan. So, i-substitute natin yung value na yan, FLC dot motor equals 34 base dun sa table. Okay, so IMC is equal to 4 times 34 or IMC equals 136 amperes. So, idadagdag natin yung dun sa formula na yon. So, therefore, ISC4 equals yung ating ISC2 which is 9076.194 times M4 which is 0.743. Okay? 0.743. And then, plus yung 136 amperes na nakalculate natin. So, therefore, ang lalabas na ISC4 natin is equal to 6882.721 amperes. Okay? So, ayan yung current sa sa 0.4, fault 0.4, which is including motor contributions. Okay? So, merong note dun sa sa white paper nung Cooper Bussman na kapag ka daw significant yung ating motor contribution, you may add sa mga sa lahat ng fault points. So, pag significant. So, pero wala naman silang sinabing guidelines kung ano yung matuturing na significant. So, siguro kapag masyadong malaki for, let's say, thousands of amperes ang pinag-uusapan. Pero, for the sake of this illustration, ipakita natin yung fault current at the different points without motor contribution and with motor contribution. Okay, para makita lang natin yung comparison. Okay, so without motor contribution, contribution. And then yung isa naman is with motor contribution. With motor contribution. Okay? Without tsaka with motor contribution. So, yung without motor contribution, yung I.SC1 equals ito. And then, yung ating
I.SC2 equals, and then lastly yung ating I.SC3 sa without motor contribution. Okay, so yan yung mga currents natin. So sa with motor contribution naman, I.SC1 plus I.MC equals, so maliit lang din yung difference kasi 136 amperes lang naman yung ating motor contribution, plus okay, and then lastly yung ating hindi pa pala last, okay, and then yung ating ISC4 with motor contribution yan, ayun yun, yung 6882. Okay, so yan, makakompare natin, sobrang liit lang naman ang difference. So ayun yung procedure ng pag-calculate ng short circuit current sa iba't ibang points sa ating single line diagram using point-to-point method. Sana'y may natutunan na naman kayo at maraming salamat po. God bless sa inyong lahat.